Ramogi Ajong dakika enochiko tok sadek marokinyi machiegni e chenro mar mbako romo machakore sani nyakango mol kanyo sabich mar onyango. Antiere kayo kuongo mondi mar mondo mi ami chal mar fwambo. Mago gin weche mawaluonu achiel kachiel e kor gwenge duto mapacho kae. Weche minyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiengi ibo bedo ka ineno weche manyien duto mag odiochienga makawuono. Kawachako chal mar fwambo Ramogi Ajong wang'eyo ni ywaruok pod nitiere e kind jopuonj mbalariany kata lecturers kachiel kod jotije mamoko mag mbalariany kachiel kod migawo mar somo e pacho kae ahinya to mano ma ochung' ne somo e kuonde tiegruok mamalo kata mbalariany e pacho kae. Mane momiyo odiochieng' makawuono sirikal biro bedo ka dok e doho mar mondo mi doho ochwal ng'eto mare kotudore kod ng'anyo mago mag jopuonj mbalariany kata mago mag lecturers manyaka sani koro pod idhi mbele e pacho kae. Ramogi Ajong wabo bedo ka wang'iyo ni matut weche ma otudore kod ng'anyo makamano. Parni ng'anyo makamano sedhi mbele sani koro ochiegni chopo dwe achiel nyaka lecturers ne ng'any e pacho kae. To parni gino maduong' momiyo lecturers ng'anyo en kotudore kod omenda mano mar CBA mar higa mar 2017 nyaka 2021 manyaka sani koro giwacho no winjo be ni miyo gi omenda maderom bilion 7.9. Kata kamano migawo mar somo to wacho ni oyo ok en bilion 7.9 en omenda matin ne mano. Kata kamano lecturers to no dagi ngang' ni ok gibidok e tich nyaka sirikal migi omenda margi duto magintiere godo. Kopogore kod mano bende gidwaro ni gichop e winjruok kata CBA manyien mano collective bargain agreement manyien mowinjo be ni giketo mano mar higa mar 2025 nyaka higa mar 2029. Mage moko kuom dwaro ma jopuonj mbalariany kata lecturers nitiere godo kapok gidok e tich ayango. Odiochieng' makawuono warito mar neno ni to do biro bedo ka golo ng'eto mane kotudore kod ng'anyo mag lecturers e pacho kae. Parni jopuonje kata vice chancellors mago mag mbalariany mopogore opogore bende osebedo ka chwalo wanyalo wacho ni siem ne lecturers masani koro pok odok e tich. Kosebed ka ibuogo gi ni ma ok odok e tich tibo bed ka ichunge tich. Warito neno ni to kawuono obo bedo e yo machalo nade. Wach machielo mwaluonu e kaunti ma Migori odiochieng' makawuono otudore kod ywak mano mar jopur mag ochele. Jopur mag ochele mano maloa kuja irrigation scheme e kaunti ma Migori ywago medruok mago mag winy makoro giwacho ni chamo ochele maggi kendo weyogi kod lal mathoth ahinya. Giywago winy masani koro ka ochele osechiek e puodho kacha kendo rito keyo to komawi marach nitiere winy moko makoro biro to kendo chamo ochele makamago. Gino mawegi kod lal to giseketo pesa mang'eny kata chenro malach ahinya e pur mar ochele. Mane wach ma jafombo marwa e kaunti ma Migori George Juma biro bedo kaluonwa achiel kachiel odiochieng' makawuono. E kaunti ma Siaya wach mwaluonu en kotudore kod romo mano mar Siaya International Trade and Investment Conference mano sitiko mar higa mar 2025 machakore ayanga odiochieng' makawuono e kaunti ma Siaya mano kar tiegruok mar Siaya National Polytechnic. Romo makamano chakore odiochieng' makawuono kendo biro bedo kadhi mbele nyaka chieng' tarik 17 mano mar dweni. Jofwambo magwa mayudore e kaunti ma Siaya biro bedo kaluonwa wach makamano achiel kachiel. E kaunti ma Mombasa wach mwaluonu en kotudore kod limbe mano mar jatend migawo mochung' ne wechego mago mag gender kata wechego mago mag kit chwech kachiel kod culture. Odiochieng' makawuono obo bedo ka olimo kuonde hemko mopogore opogore e kaunti ma Mombasa mano moriwo kanyo nyaka Fort Jesus mang'eyo ni en kama kinde mathoth nitiere jolimbe mathoth ma jathoro limo kuro mar mondo mi one ane weche mopogore opogore kata otem ng'iyo gigo matimore Fort Jesus kono. Mane momiyo jatend migawo kata CS mar gender and culture odiochieng' makawuono biro bedo ka limo kuonde hemko e kaunti ma Mombasa. Ang'eyo ni mano nyalo bedo motelo ne wang'e ni wachomo nyasi mar sikuku kama nitiere jolimbe mathoth mago mawuok e pinje maoko kata mantiere pacho kae ma jathoro dhi kadhwath nam chumbi mar mondo mi gine kuonde mopogore opogore mago mag malombo wang' e kaunti ma Mombasa. Mane wach ma jafwambo marwa Joja oko biro bedo kaluonwa achiel kachiel e kaunti ma Mombasa odiochieng' makawuono. Ramogi Ajong weche to podi thoth mak mana ni e chala mar fwambo wange koni mana matin moko kuom gigo minyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiendgi ibiro bedo ka ineno achiel kachiel e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Weche matuch e kinde ma bende wadhi mbele kod mbako romo bende wabo bedo kwa keloni. Kata kamano yiena mar mondo mi akaw yoyo madindo gi sani bang'e taduogo kod twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor.
Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Nyarungrung mokuota e buo yuothi kata machiegni kod ng'uti nyalo bedo ranyisi ni nitiere gimoro maracha e thundi kata kansa mar thuno. Kapo nono ni ineno lokruok e pien dendi mantiere thundi machalo kaka pot machunga, kata kineno ka dho thundi nitiere kod lit kata ogolo kido mopogore opogore, tema tek mondo mi ine laktar. Ote ni kelonwa kod Royal Media Services, we care. Yawa anabiro timango konchiel anado ni mondo ayegi pari to konchiel bende ananeno ka an aketo yie masanjo ni go kuoma kuma tek. Shire erote mare winjo gima wacho ni asayi akwe ni mondo ikonya mogik. Ana wacho ni adier konya uru mogik. Pons pari niti atimo musa inya niti noka yegi gimora mora mani wachona nyakona nenga tisebedo kode kuom ndalo marom nadi. Asebedo kode kuom ndalo matin niti. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Bila Mungu mimi siwezi. Hello viewers all over the world, this is Obi Alpha, a gospel artist from East Africa, Tanzania. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *343#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber. Miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose, tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda ana lori nyaka black, ticha dek sa chiel deka 45 to mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie.
Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga, Tich Ang'wen, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende Tich Ariyo ka Tich Ariyo nyakuronga jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' Tich Adek ka Tich Adek nyakuronga jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo kachopo Tich Ang'wen nyakuronga jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakuronga jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ne bende wakelo ni gimiluongo ni yawa. Nyakora Ramogi jwang' dakika en 22 tok Saa 3 mar okinyi. Ang'isini wakawo mana yueyo madundo kaetabo bedo kabedo piny mar mondo mi wago mbaka e chenro mar mbako romo. Mbaka maka wuon Nyakora Ramogi jwang' otudore kod wechego mago mag somo. Jonyuol nyaka sani koro ywago fees mang'eny kata medruok e moko kuom pesa ma skunde mopogore opogore dwaro. Ahinya ahinya to tok ka masira otimore e skul ka chiwo ranyisi ka nyalo bedo ni nitiere unrest e skunde mopogore opogore kata gino miluongo kanyo ni jopuonjre kong'anyo e skul moketho mwandu. Skunde makamago koro kwayo jonyuol pesa mathoth ahinya, gino mamiyo moko kuom jonyuol koro chunygi bedo kod pek kaluwore kod omenda mathoth ma skunde dwaro kuomgi. Ka chiwo ranyisi, skund yawuoyi mano ma Litein Boys nyaka sani koro dwaro ni janyuol ka janyuol ochul omenda mano madirom 46,699 mano tok ka ng'anyo mano timore e skundno mane omiyo mwandu mathoth ahinya okethore e skul makamano. Ka nyaka sani jonyuol e skundno odhi e doho ka gidwaro mar mondo mi ononane wachno matut. Gidwaro mar mondo mi otim nonro matut mar mondo mi jopuonjre mane seche moko telo ne ng'anyo makamano e mokaw ting'. Ok ni jopuonjre duto manitiere skul chulo garama, to moko kuom nyithindo seche moko ne ok okelo kata unrest e skul makamano. Kopogore kod mano, bende nitiere skul mano mar Gadhunguru Boys manyaka sani koro dwaro ni jonyuol ochul 25,000 mano tok kethruok mag mwandu mano timore e skulno chieng' tarik 7 dwe mar 9 ma higani. Skul machielo Tengecha Boys mayudore e kaunti ma Kericho bende dwaro ni jonyuol ochula 5,500 ka AIC Chebasas Boys bende dwaro ni ochul 5,000 kaluwore kod tungni matin kata liet matin mano bede skulno chieng'
tarik 19 dwe mar 7. Ang'o momiyo magi timore? Jonyuol koro ywak ni nitiere kaka jopuonje koro dwaro mar mondo mi akiana wach ni dwaro mar mondo mi okotgi kosango matimore. Kata kamano mbaka makamae okabigo kenda okinyi makawuono. Antiere kae kod welo, antiere kod Morino Kala janyuola kaachiel kod Lino Nyango jalony e weche mag somo. Achako di Lino Nyango yaore ichiew nade kendo Lina Anyango Mosainya Lina Nyango ichiew nade kendo machiegni twak maro. Erokamano achiew maber. Adoko ne ruoth erokamano. Machiegni. Erokamano. Wendo machielo asengisi kanyo nantiere kod Morino Okala janyuol. Morino oyaore ichiew nade? Achiew maber Joyce. Adoko ne Nyasaye erokamano. Machiegni. Erokamano. Nyakora mugia jongin menda rwakni machiegni e twak marwa be thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale nambwa mar ote machuok 23 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Adona chako di Morino Kalin kaka janyuola. Jonyuola ema koro ywak ni fees kata omenda ma imingiso gi mar mondo mi gichule bang Andres kata ka bang tungni moro matino bede school bet ng'eny ahinya. Pesa ni winjo be ni ichule e yo machalo nade nikech katiyo kod ranyisi school no mano mar Litein Boys awacho ni onge japuonjre mora mora ma ibo yiene mar mondo mi odoge school ka omenda no maderom 49,699 ok ochul. Nyalo bedo ni jopuonj take advantage kuom jonyuol kosango matimore. Pongi yie na anyis ni kwa Ramogi pile pile ni aherogi. Koro seche mwawacho weche makamagi ting'eni wawacho gi nikech gin gik madoko ma affect gwengewa, ma affect miechwa. Koro ber mondo mi wawuo kodgi gi understand to ging'eno kwa wawuoyo nikech waherogi mondo giyud the information. Mar ariyo ipenjo ni dibede ni mae en yo ma jopuonje kata schools con godo tigi the word con gi con godo jonyuol. Tanyalo wacho ni mano en adiera kabisa. They are conning parents nikech mokwongo onge kaka school nyalo decide. Ang'eni school kacha nitiere board of management to kacha be nitiere gi PTA. Ting'eni iwacho gani majority will have their way, mano e demokrasia, to minority will have their say. Koro nego bedni gima kamae board of management percentage mar representatives kacha ok ginyala bukore to giwacho ni mae is the levy ma impose on parents nikech nyithindo no dhi ng'anyo when parents gi bende pok oluongi kata monyisi ni this is what we are thinking nikech nyathi odhi ng'anyo tiwacho ni school is closed indefinitely tiende ni yore dala iye kae who is this that sat and made an agreement ni ma is the damage motim to this is the amount of money ma wan kaka jonyuol wayie ni mondo wachul so that we can restore gima notimore. Joyce ng'eni chiko yie ni in case ni nyathi nyalo bedo no ketho gimoro, it's even in the UN Charter, to janyuol can take responsibility to repay the thing. To bed king'eni wawuoye skunde magin mek sirikal number 1, wawuoye skunde magin mek community, skunde gi gin mekwa, at the same time nyithindo bende gin mekwa. There are so many things wonyalo lose yeka, but let me just pick one. Who is this that made the decision now, like in the case mar Litein Boys? Who is this that made the decision? Is it the parents? Donge kinde mathoth skul ema bedo piny to ng'iyo damage ne chalo nade to koro ging'iso jonyuol ni un to koro chuluru gini nyithindu no ketho mwandu maromo kama koro akia ni gi quantify kethruok mag this makes me answer your question again. Wantiere gi Ministry of Education. Ministry of Education should take the responsibility mar timo valuation nito school no kethi. What is the extent of damage school kachacha? Koro gin gi valuers make gi mar Ministry of Education ma is controlled. Okenana gimoro ma jopuonje bro bet to BOM bet to PTA bet to get decide for the majority. It is the majority to have their way. Koro majority ka en majority and parents gi nyithind gigi. You understand? Ayie ni e demokrasia wabro kelo siasa kama tin there is representation. But you cannot poorly represent parents like this. You can imagine ni janyuol no sechulo school fees mare. Sirikal bende ng'eni miyoga jogi pesa. Nitiere pesa ma is just apportioned for development.
You understand? And school yoknen school mane oyawe mana for 1 year kende tibro lori. Gibro gabedo kagi yudo pesa ni, ochalo kaka recurrent expenditure. What will they be doing with the monies that will be coming, that now they should take 49,000 and all these other monies mobedo quoted kai, mondo ginyiso ni koro gidwa timo reconstruction. School ok mar BOM, school ok mar PTA, school gin mag sirikal. So to me, sirikal should take, Ministry of Education should take responsibility. Mar team evaluation, this was the extent of damage, and this is what, as the Ministry of Education, we are imposing on every child. Just a little bit of Moscow time mang'eny. Ineno kata mana dhano koyudoga injury. Nitiere pesa ma onego bed ni ichulo dhano according to the damage ma dhano yudo. Why can't the same be done for schools? So I'm totally in disagreement with this kind of arrangement. Okay, gi pesa mechulo. No. This is exploitation, my conmanship. Schools are calling parents. Lina gi to Lina bonja. Lina iloche ni nitiere kod paro mane. Lina nitiere kod paro mane wachi. Nikech anena dira jonyuol ywak. Nikech parni ma en tam mar adek. Mowinjo bed ni iloro skunde. Nitiere jopuonjre mowinjo bed ni timo penj margi. Mano mar form 4. Nikech kata moko kuom skunde ma wang'iyo kae gin skunde magin mago mag sekondar. Matinde ni nitiere candidates e skunde makamago. To kakoro skul dwa slapi gi 49,699 omenda makore lach. Wacho chano chiegni kod 50,000. Jonyuol wacho ni oyo ma en ng'eny ahinya. Nyalo bedo ni jopuonj kawo advantage mar jonyuol. Koro giwacho ni pesa ni we jonyuol ochuli to koro e tok tent nitiere kaka gin bende gidhi pogo moko kosango matimore. I empathize with jonyuol. Adier pesa no to ng'eny. Lakini focus onego bed ni ang'o momiyo pesa ni obedo surcharged. Ang'o motimore momiyo skunde dwaro pesa ni. Koro nikech kamano aduogo back ne jonyuol. Destruction otimore, property has been destroyed, somebody must take responsibility. Ayeni wane era ma democracy. Lakini nitiere instances ma democracy cannot work. Somebody has to make a decision. We cannot wait to call a meeting mondo ang'eni jonyuol ni uneno nunyalo golo pesa maromo nade. Some who hand over nyithindu ne school, you trust the school to take care of the children and to make decisions on behalf of nyithindu. Koro sama obet ni nyithindo osebedo indisciplined, magi ketho properties mag school, blame chakore ot, chakore de jonyuol. Ang'o momiyo blame chakore ne jonyuol? Nikech adwa ni make gi kanyo, kar blame chakore ne jonyuol. Donge gini ber kwa ng'iye e tie wach mokwongo. Ang'o makelo unrest e skundegi? Nikech kaluwore kod nonro iwacho ni nitiere harsh school rules mamoko nyalo bedo kanyo. Chiemo ma ok ni kare, miwacho kanyo ni gin poor meals. Kaachiel kod seche moko kata penj mo odeko. Magi gin gik ma skul nyalo nono. Ang'o miyo skul kik non gi girito mar mondo mi jopuonj kata nyithindo ong'any mondi oketh mwandu eka koro janyuol bedo slapped gi pesa mang'eny. Miwacho go, those are just some of the causes mag unrest. To not all of them nyalo bedo addressed fully. Nikech wambe wan Kenya ka, wang'eyo ni kata capitation matimore ne skunde nodok chien. I happen to be a board member in one of the public schools at a national level. Tanyisi ni even the heads of the schools, gi struggle mondo gi maintain nyithindo go e school sani. Nikech pesa no onge. Pesa ma serikal onego bed ni chiwo against pesa ma chopo e school, the disparity is very big. Koro nitiere kaka nyithindo expect ni gichiem, but the school cannot feed them like that nikech luore ni school oyudo pesa maromo nade. To kata kiyudo fee balances ma oko, mani oko, they are in millions ma jonyuol poko chulo. Koro sama nyathi ni e school kaendi, the administration ok nyal we ni nyithindo nindo kech. Nyaka ging'i ni what can we do to ensure ni nyithindo gi ochiemo even as we wait mondo pesa go school fees go ochopi. Koro that is one of the causes ma nyithindo o raise ni ogihero chiemo mimiyogi. But I want to I want to take this back to our parents. Ni discipline chakore e ot. Sama nyathi most parents ani giweyo tich mar discipline gi teaching to teachers. We mondo wawe jopuonj opuonji. An japuonj mar biology gi chemistry. Kelna nyathi ni e school
apuonje chemistry syllabus, apuonje biology syllabus, prepare nyathini for penj, kochopo end of the exam, penja ni nyathini perform nade. Lakini kikiwe ni tich mar upbringing mar nyathi iwena ma nyathini, I take most of my time handling discipline cases instead of preparing for the curriculum implementation, doing assessment, and teaching this child. Adok ni let jonyuol sani otelekeza their roles. Nyathi biro e school, nyithindo onge discipline, I can tell you. Katinge ni intere sheria manoket ni no corporal punishment, which I really support. Yes, corporal punishment has never changed behavior. But this law was introduced, jopuonj bende now gibedo trained ni kakoro onge corporal punishment. How else can we support nyithindo e wach mar discipline? Koro iwinjo ga saying moro ma wacho ni teach and go home. Ni an wewe bia puonji the other things ma okondika ni kikatim awera go kaka weche mag discipline nyathi kotimango. Koro with time ineno ka wach mar ni nyithindo ok gineno ni they can air their views, be listened to, and the solution given okochuno nyaka bed kaka nagidwaro. Ntiere kaka nyathi dwaro, but in every aspect, a school kachacha, the adult in jopuonj, the administration. Koro sama gichiwo ni this is the way to go, I believe that disciplined students should be able to follow me. That is the way to go. Yes. Katieko. Gima atimore skundwa kendo, they are mirroring what is happening in our society. Maji ong'eyo ni ka wadwaro gima kamaendi, ng'anyo is the only way to go. We will not be listened to unless we do 1, 2, 3. Koro, as much as we are also shocked gigima not and story marily no, I was shocked. Na ene kagima in movie, I was doubting kabe mind nyalo bet ni en fake news koso. Ni nyithindo the mo nyedo dhiang, mo kwalo pesa, mo riembo gari. Apanyo ni has this been exaggerated? But king'iyo ni the past 2 or 3 years, the kind of demonstrations Mawase Bedogodo, it is actually a replica of what is happening currently in our schools. Yes. Morin kaduke TWAK, iwinjo kanyo ka Lina bedo chwalo seyo ne jonyuol. Intiere kae kaka janyuol kendo kaka jalonyeche mag somo. Jonyuola bende nyalo bedo ni gine masche moko gimiye nyithindgi discipline makare. Mane momiyo nyathi kodhi e skul kacha koro waneno ka nitiere unrest moro kata koso chiwo luor makare maginyise skul kacha. Kuom ranyisi moko kuomgi koro ywago chiemo marach to kar mondo mi oji express makare to koro gin gi resort twechego mag ng'anyo. Seyo ne jonyuol, bende jonyuol timo tichgi mar rieyo nyathi kose giweyo ting'a ne japuonj. Abo duoko wachni gi muolo. Ata aduoke ka penjo japuonj. Nyathi spend time marom nade gi janyuol. Nikech remember ni nyithindo gi nie boarding school. Time ma nyithindo gi spend gi jonyuol en a very short time. To at the same time ayi adiera ni sirikal nogolo corporal punishment. Nyithindo bedo ichwade school and that. Tiwinjo ka japuonj wuon emosewacho ni it also used to do very little. Nikech inyalo chwado nyathi ma kichwado to bro buok. To nitiere moro ma kichwade to koro yawa akano vilongo nango kind of worms. Yes. Koro bedo more defiant, you understand? So this means ni kara nyithindo gi nyithindo monego bedi loso godo nikech adiera jo is times and seasons bendo se change. Kaka ne wabedo dealt with when you were growing up. Ma japuonj could either use hope or threats to mold you. Mago gik masani oselokore. We are living in a world ma nyithindo are more free. Iyudo ka e chikewa oyie nyaka ni nyithindo should participate in issues ma affect gi. Koro this thing brings me back to the issue of let's talk of emotional intelligence. Iyudo ka nyithindo gi en teach mar janyuol to en teach mar japuonj nikech injo ka nyise ka ni spend more time in school than gi janyuol. So chon nentiere ga gik moko programs moko mag PPI, guidance and counseling, you understand? Tiyudo ka lately these things have really gone down. I know of a church ma every Friday gi take their time to gi oro
nitie jok magi train gine magi dhi hombore e skunde ni yawa miwa uru kata time walose gi nyithiugi head teachers go Joyce mondi donji kata mana e skunde gigo eko mondi wuo kata mana gi nyithindo go they cannot allow, and if they allow nyaki bede ng'at moro ma isodia to them bende samoro some of these things itimo gi pesa ng'ato bire no loso pesa but ok ni gimo timo nieri en passion mowuok kuome mo feel ni ka wuoyo gi nyathini to dipo ka change a life or two, you understand. Koro yudo ka nyithindo gi gik monego bed ni giyudo bedo ni onge, therefore they end up ni emotional intelligence margi is not well taken care of, ma ong'eyo maber ni in times of crisis to anana beda ng'at moro ma violent, ma very careless. Koro you can imagine ka ng'at achiel ma ko bedo violent to piny lich. How about in a school motingo kata mana 2,000 children? It becomes so chaotic. Then when emotional intelligence is not taken care of, what happens? Wabro bedo gi emotional damage. The results will be on the issues of gik makoro waneno giki, damage to everything, gik moko ketho, nyithindo gibedo rowdy. Tachaka penjo moro mapoka yudo answer ni. Could it be true ni nyithindo ayie gi the portion ma japuonjo wuoye mar ni nyithindo social welfare margi, I mean, welfare issues maybe okobedo taken care of, they're not listened to, they're complaining about food, they're complaining about, and all that is attributed to the issues of funding kata pesa donge. But now there is also another place ma japuonj kata school, they just want money. So they'll do all manner of things. Iyudo ka teachers ema koro kao a few students, you understand, to giloso godo, to ginyiso ni go and create chaos. We have had students, you remember ni we do Smile na Toto programs. Students tell us, teachers ni jopuonj. Yes. Ema tudo record gi. Yes. To gi make sure ni gikaso ma koringe kaka wachi ni ranks nitiere teacher kwenda chini, then the student leadership. Tango mumio chopo kang manyaka japuonje makororo nyathi mar mondo mi otim maunde school kamano. Japuonje ni mokwongo maybe could be disgruntled gi issues ge to konyal wuok oko as a teacher to do. Koro use nyithindo. We have even seen that in politics. Politicians wacho pile ni gitiyo gi ojendewa e yo mok ni kare. Jopuonje bende tiyo gi nyithindo e yo mok ni kare. So ginge maber ni en gi issues to dwano bed addressed to nyithinde mo to kaza to biro to timo these things. Then ting dok ne janyuol. You understand? Then eyudo ka nitiere cases moko ma it is just the PTA and the BOM. Gine ma gi feel ni now we really want to make money. What do? They do the same thing. Students are sent on rampage. They give them reasons to maginyalo justify maber. So that kaka kora watching in the case of Lieutenant boys, what is the need of 49,000? How many students are there? Idwa choko 49,000 from every student. Janyuol dhi yudo ni pesa ni kanye. So are we not justified to say ni cow 49,000 is just off the roof? And again, this is a sign this was a business place. Ingeni pesa ketho Kenya, Joyce, awachoga ni affinity maja Kenya ni godo for pesa. Oh, the affinity is so high. Mangato kangato ngiyom nanto area nani ere gimanyalo yude pesa moro ma extra. So it has been found under Smile na Toto wasef when you need these are things that are happening. But you see they are so hidden. Mamondo mi iyud ni ma e adira bedo matek. But dano and dano anyisiga pile ni jo Kenya gin very intelligent, and sana tinde gin intelligent towards distraction on business matters. You will not beat Kenya. You understand? So these are things we cannot rule out. They are all there. Samoro japuonjere penjere man to koro yawa. Japuonji keta e time manadini. But nikeche be nyathi man needs guidance to bedo threatened, atakubali tu aende afanye. Sana sema ni nguvu zangu zinatoka kwa mwalimu. Ema wabro nene gik machalo kamagi. Yes. Lina adira ntiere kanya no kingiyo morin nyalo bedo ni jopuonja bende machwalo mach skunde makama gine magisiayo nyithindo ni dhi utim kama to nyathi kosetimo kama jonyuol ema koro winjo pek. Janyuol ko parapara ni sani ma omenda te madwa golo to seche moko janyuol maonge kod nyathi achiel, seche moko ntiere kod nyithindo mamoko ma bende dwaro no chulne gi fee kata pesa moko matindo e skunde moko, to koro japuonj osesiayo nyathi otimo ng'anyo, mwandu okethore,
janyuol ema koro winjo bed ni chulo. Jopuonj, ang'o matimo jopuonje moko? Ok wanyal seyo te, gin jopuonje moko. Lina. Adwa treat wach ma Morino wachono kaka rumors. I don't think a trained teacher who is a professional ma follow the teacher's code of conduct nyalo bedo in the front line mar insight jopuonj nyithindo mondo ong'any. But kaka wang'eyo ni kumoro amora nyaka wabed ga gi iluonge ga ni black sheep. Nyaka yud ni kama nitiere ji mang'eny ok nyal koso 1 or 2 people magin outliers. I don't want to totally rule that out, but I want to continue treating it as rumors because that is not part of training of a teacher. A teacher with a business mind. That is not part of the training. For money. Just a minute. That is not part of the training of a teacher. And everybody has a business mind. Everybody has a business mind. Everybody has affinity for money. That's why people are working. High affinity for money. I want to make my point. Ni kanitiere jopuonj motimo kamano, they can be isolated cases. But being in the school setup, ang'eyo ni wa receive nyithindo moya imeche mopogore opogore. Wa receive nyithindo manigi timbe mopogore opogore. To as much as ni nyathi spend most of their time gi japuonj, by the time manyathi ochopo between the age of 0 to 9 years, ma spend the most time with the parents. That is the time janyuol onego bed ni oseketo foundation mar discipline in nyathine. Ma nyathi ong'eyo ni gini ok anyal timo, baba kowinjo natimo kamaendi, I will be in hot soup. Lakini sani kata nyathi kotimo makosa, kinyise ni I'm calling your parent, they celebrate nikech ging'eyo ni kata parent be kobiro bro side code. Koro uketo jopuonj in a very tight spot ma japuonj ni number 1 ng'amonego bende oshirikishana godo mondo okony nyathi kuom discipline already nigi a different perception about the teacher. Nyathi janyuol ni oluongore ni en friend of the child. There is no way a parent nyalo bedo a friend to the child. You can only be friendly. But the minute you are friends, it means you are crossing boundaries. You cannot onge kaka nyalo Bingeni wanyalo wacho ni boundary no kare, it's a very thin boundary. Nikech bende iwacho ni janyuol bende ok winjo bende ni bedo ma strict ahinya ma gimoro kotimo nyathini to nyathini ok nyal nyisi. To bende ok ber mar mondo mi bedo osiepne ahinya, ma kibedo osiepne ahinya to koro seche moko koro neni mana kambasne moro. Amemiyo wacho ni janyuol ok onego bed ni in osiep nyathini. You should not be friends. Lakini onego bed ni friendly. Yani onego bed ni in janyuol ma nyathi nyalo feel safe kain gi issue to biro nyisi. To kata imbele ki correct to nyeno ni janyuol kaka correct ni orekebisha nikech ohera. Koro kanyo kar jopuonj ma konyo nyithindo e ng'anyono, kanyo I cannot comment about it because awinje kawuono sani pok awinjo ga wach ma kamano. Kaluwore kod nonro motimo e riwruok mare. Koro mana labda konyalo miya report mana nonro mana gitimo no. Report no, was it published? And is it verified? Koro nyalo after this interview anyalo dhi mondo atim ang'o mondo asome. Ka wang'iyo representation. Nyithindo gi initially na wan ga gi prefects body. Ma wan ne obedo changed, tinde wan gi student council. Student council ni it is nyithindo gi gine magiyiero prefects or the leaders ma lead gi. Ang'o momiyo giyiero nyithindo gi? Giyiero leaders gi mondo gibed gi a contact person maka gin gi issue to take to these leaders, and the president of every school and ga part of the board. Masama board members meet, the student body is represented in the board. Sama board meets, the ministry is also represented in the board. Koro by the time our school is making such a decision, the ministry has been involved because they are members of the board. They have their representation in the board. The student body has been involved because the student leader is a member of the board in their meetings. Kadimbele, every school, it is a requirement nyaka gibed gikar guidance and counseling. Maja your ministry gibiro ga gi check ni bende, is it a safe space?
and the personnel manie office no is that person qualified. Nikech kaka ineno reasons manyithindo benye bedo gi ng'anyo, one of them is stress. They don't have ng'ama ginyalo open up to. Egumi wangi that office. Apart from all the teachers being trained a watch mar guidance and counseling, ntiere kenda dedicated office for that. So our learners have enough avenues maginyalo biro to give present their views. The solution is not always violence. Koro awachni for example, kanyathi oketho simbani. Awachni a student oketho simbani. To simbani and 20,000. Ta charge 20,000. The same amount, the exact then it will not be a punishment. It will just be a replacement. Remember, this is now a penalty. For the penalty, some pain must be felt so that when you deter the same thing from occurring in the future. Makatakoro next year, nyithindo manili training, para ne gibro ng'anyo, to jonyuol giongi of the repercussions, it will stop them from doing that. They'll follow channels of conflict resolutions, and part of conflict resolution can destroy property. Morina dona duke TWAK, iwinjo kanyo moko kuom gigo ma miyo seche moko nyithindo bedo kod chochni more school, kendo moko kuomgi seche moko kao okang' mano mar ng'anyo kendo giketho nyaka mwandu. Moko kuomgi asewacho kanyo ni seche moko gin chike moko mager ma nitiere skunde, chiemo ma ok ni kare, seche moko kata penjo deo kachiel kod gik moko matindo to nikech kata ka niwinjo case mar Litein Boys nitiere mana tuka dhula mane gidwa neno to tamgi mane makoro nomiyo gichopo kang' ma giketho mwandu mathoth kama. Biparo ni moko kuom gigo makoro kelo ajema ne janyuol, makelo pek ne janyuol, skul nyalo geng'o kapok otimore. Mar mondo mi nyathi bende ka ni skul kacha yes kokwere ni ma ok nyalre sani to imbe no ng'ang'ani ma ok nyalre we watim kaka jopuonj dwaro. Moko kuom gi nyalo geng'. Iwinjo ka japuonjo wacho kama ber ni solution mar taking care of a crisis is not destruction of property. To na wuyo ni kachacha about emotional intelligence. Sharon, the world is stressed. People are stressed. Our children are stressed. And bedking anything to school kachacha is a community. You are talking of issues like stringent catch kabisa walonge ni catch kaka koro just a simple thing nyathi grani mondo gidhi gine mpira. In your judgment as a teacher iwacho ni this should not happen. To ni winjo kana way about majority and minority kiseneno nikech mpira en gima nyathi ma wuoyi ohero Sharon. By all means they love it kata mana entertain. Sometimes people are just stressed and you just want maybe a quiet environment, you just want to watch something to just cool you off. Teyudo ka wan gi a group of teachers nikech mondo ng'ato bed japuonj sani Gen Zs are not teachers kantiere to gitin sana. Wan gi that group of people manodongo in our era makano nyisi ni right to end right ko nyisi ni left to end left. Nyisi ni times have changed. Nyathi masani will not listen to that, Sharon. Obro dwaro ni mondo u reason together. Koro the problem comes in at a point of reasoning. You get my point. To into idwani I counteract nyathini at a point of anja puonj angama duong ni asewacho. Sharon, those things cannot meet. I mean, Joyce, those two people will never meet. And that is why you don't nitire gima chalo kamano. And therefore, I penjo ni nyalo gengi. Yes, nyalo gengi. Yo mi nyalo gengi godo en achiel kumabro wacho gi achiel kumadwa wacho en ni let the teacher obed gi a higher level of reasoning, but ma is back to it bend down to the level of nyathi. You understand? No way about friendship, janyuol osiep, japuonj osiep, so that imbeko rules ma intiere godogo to imbeke for distraction. Imbeke so that you can find a room where you can all fit in. Win-win situation. You understand? Kwani mpira kataka nyathino watch penja if I was the teacher. How long does it take to watch a match? 90 minutes. Yes. To be nen chieng no nen weekend nen chieng ma okonyal kata wacho ni nitiere kaka classes di bedo disrupted ka gidhi neno mpira mane gidwa neno. Yes. Kora penjora ni yawa 90 minutes
compared to the amount of money we are talking here. Can in japuonj mar reason adier, which one would you go for? I think Nimi Yogi the 90 minutes would have been the better option. But you see, Yogi no push nyithindo gi ilongo nango e kinda kuruga sumbi. Kaka nyithindo gi timre onge to ng'e maber Joyce, nyithindo gi tindo. They need you more than you need them. You understand? In ema onego bedni ibedo ng'at mani malo minyalo reason te wacho ni oyo, let me just let you have the watch the match, watiek case no ero so that we can return to normalcy. Mar operations mekwa. But jopuonje gi kine odhiro nyithindo gi anyalo wacho ni makosa ne margi to mane makosa mane nyalo geng. And that is why teacher Lina kata ki wacho ni maybe gima wacho ni is rumors. Tibro yie koda ni ibro yudo ka this was a very small reason. Mane miyo chandruok machalo kamano nyalo bedo kind nyithindo. But wapenjira penja, it is good me admit ni outliers. Could it be that one of the outlying cases ma nobedo used to make sure ni nyithindo giki otimo gimotimo nikech ka compare mpira to give the damage makuri dwa choko ne 49,000. It's funny. It's very funny. So, as much as you are saying, onge business mind, you are a teacher. This is your business. You are offering your services here. You get? So don't think of another thing, so that you can get any extra cash. So as much as you could be saying that this is rumors, it is well. But I also want us not to assume it. You get? I don't want us to assume these other issues. Ni japuonj nyalo bedo ni o participate e gima chalo kama. Mondo mi gima chielo ni ochako wuogi. Nikech mpira gi 49,000 from every student. Mabende ineno duration magiketo no. Nyaka kele eka nyathini odonje class. Janyuol idwa dhi yudo pesa ni kanye. You are talking of maybe in janyuol man gi nyithindo mang'eny. Fine. Maybe in janyuol maonge ni thoga ma nyathini ni osomo mana at the mercy of. Nyathini samoro fly wings to fly yema teri school mi nonge wuononge. 49,000 idwa dhi gole kanye. Donge ng'e maber ni at that point nyathini will definitely just leave school nikech wings to fly. World Vision mano tera e school ai gionge gi budget So again we talk about katamana parents. Part ma parents onego be ni play. Nyithindo gi gintiere kachacha. Teacher Lina nyithindo gi samoro they influence one another. Koro gitimo gik moko nikech gin nyithindo pod gin nyithindo, they are still categorized under the group of children. Peer pressure, influence gintiere kachacha. Gibro timo gik moko not because values loko bedo inculcated in them by their parents. But gina rumbi gimor yawa dhi kode. Gitimo gini to just excite them. But now this one makes me insist on the fact that makosa en mar japuonj, en mar management mar school. Because these were small things that could be taken care of, and therefore I'm answering you by telling you it is true. Magigin gik minyalo geng just by listening and making judgment. Which one will give me more benefit? Do I go for the one that will give me more benefit or the one that will cause damage? Adwa kawe gikanyo. Kwenye gikanyo kapokwa dhie yueyo madundo. Yeah. Adier, reasoning is the way to go. Nyithindo masani, nyithindo manyaki wachi ni I am the teacher, I am the parent, it has to be my way. But even samutimo reasoning ni, we have the adults. Ngaman will now give the way forward. Yes. Kata organization ukaendi, nyako bedni ungi leader maru, samoro luongo odwaro winjo pachu, but okonyali wecho ni every time odwa dhi giparo kaku wache no. Because eventually the buck will stop with the leader. Sani sama nyithindo ni school, the buck stops with the teachers. Koro ng'iyo mpira ok en gima rach. Gima miyo kata school no nyaka bedni en gi TV to gin gi entertainment room. Nitiere thoth skunde ahinya nyaka mago mag boarding. Koro sama nyithindo giwacho ni gidwa neno mpira, this is something magisebedo ka gineno ga, but they insisted that day be nyaka gine. Inyalo wacho ni en gima tin, but nyaka wang'i ni how many times mobro weyo ni kaka nyithindo dwaro e kaka timore. The fact that gin that freedom mar kwayo ni mondo gine mpira, nyaka beni this school has accommodated for that. This school nyaka beni miyo giga chance mar neno mpira, but okowulo ni anytime magidwa neno mpira nyaka migi rusa. An janyuol, an gi oda,
oda kanyo nitiere chike, nitie TV oda kanyo. Ok anyal weyo ni samoro amora ma nyathi dwaro timo gimoro kaka odwaro ne kaka otim. Nyathi nyalo dwaro neno cartoon, but I have to limit ni sani ibro neno, but sani I have put my foot down, it is not going to happen. Koro ok anyal wacho ni between neno mpira gi 49,000 which is the better way. Ka take that route, obro wacho ni kare going forward most of the schools bro wacho ni kaka nyithindo dwaro e kaka otimre, and will not have any school. By the time the administration was making this decision, it was not now gingeo ni making that firm decision will lead to the unrest, because it does not make sense ni koro ka okine mpira tikethot, ka okine mpira tiwang school, ka okine mpira to koro kata uriemb gari utim kama no. Kanyo podoka biye kamano. As much as we are reasoning gi nyithindo, we are in the era of positive discipline, but the adult still remains this teacher. The adult in the school remains the school administration, which has the vision mar school no. They have the target for that school. It is the same parents. Manyithindo ko rem. Gibro biro ka gitingo jonyuol, gidwaro golo principal e school. The principal ni did not lead the school well. So some principal or make ilongo ginango gidoluo. Some principal will come up with measures ni this is how we'll be doing our revision, this is what we'll be doing. Tokoro ni mondo wawe nyithindo kaka gidware kaka timre. That cannot happen. Lina agoyo mosainya dwani mak na paro no gikanyo. Kalore ni nitiere weche. Mago weche madonjonwa gisani, weche matuch achiel kachiel. Mano dioche makauno kata kamano kapok angiso weche makamago nyakwara Ramogi Ajwang bed thuolo mano mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale nambwa mar ote machuo kari 3 Facebook inyalo neno weche makamagi achiel kachiel kokalo e Facebook page marwa ibiro yudo Ramogi TV, mbui marwa mano mar YouTube ni nyalo neno weche makamagi achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Ni nyalo tudri koda kokalo e yore duto te mag tudruok mar mondo mi pornwa wach ainya nyato ko tudore koda wach mwalose sani nikech wang'eyo ni wach mwalose sani en weche mago mamulo jonyuola. Ng'at manitiere kod nyathi kamora mora ma nyathi some tinyalo bedo kod geno ni magi gin moko kuom weche mamulo jonyuol. Ainya nyato ka in janyuola manitiere kod nyathi manitiere e secondary school. Wang'eyo ni skunde mag secondary kata secondary boarding schools ema weche makamagi jathoro wuoke. Koro in kaka janyuol seche moko ka isebedo exploited kata ifil ni sebedo exploited e yo mora mora inyalo chwalonwa ote mari kata paro mora mora kotudore kod wach ma watu wake okinyi makawuono. Ote magi benabo bedo kasomo e kinde modhi mbele kod twak marwa. Kata kamano ang'isi ni e chenro mano mar mbako romo diche makawuono weche mopogore matuch jofambo mago bedo akicha e kor gwenge duto mapacho kae mar neno ni wach kotuch twakelo ni godo achiel kachiel. Kata kamano kotudore kod wach mwalose gisani mano kotudore kod jonyuola ywago omenda mathoth magi chulo e skunde mopogore wasechiwo ranyisi mago mag skunde kaka mano Litein Boys ma omenda maderom 49,699 en omenda manyaka sani koro jonyuol manitiere skundno bro bedo ka chulo. Omenda ma koriw to en $69,000 mawinjo bed ni jonyuol chulo. Gino mano miyo jonyuol bedo kod ich wanga kendo ne gidhi e doho ka gidwaro mar mondo mi otim nonro matut mar mondo mi ononane ni to gin jopuonjre mage manyalo bedo ni ne otimo maundu makamano mochako ng'anye skundno to jopuonjre mane otimo maundu makamano ema owinjo bed ni ka oting makamano. Morin kapok wadhi e yweyo madundo gisani ong'isa ni yweyo makamano podi wamake mana matin. Kata kamano kapok wadhi e yweyo madundo bende paro ni owinjo bed ni timo nonro matut mar nono ni to gin nyithindo mage manotimo maundu makamae kapok omi jonyuol duto ting mar mondo mi kofweny kata ni gin nyithindo 10 ema notimo maundu makamato nyithindo 10 go kende ema jonyuol margi chulo omenda mowinjo bed ni chulo. That is what should happen adiera. Onego bed ni timo nonro matut nikech e school kacha Sharon nyithindo nigi different personalities. Anya paro kana nitiere campus nitiere chieng' moro mane nitiere strike. Ana winja kaka ng'ato nono nyalo ng'ata nyalo winjo, you get. I'm not even interested. In fact, kakoro gin serious, nitie kama gipange komondi. Basa makoro ne gin serious.
to gichwanya nikech hata paro ni onego bedni wasomo watikoga what is this nikech ing'eya gik ma strike keloga nyiso samoro ndhiru dala vitu kama hizo. Sani be koro kelo dile nikech nitiere kata jopuonje mowinjo bedni somo ikore ne KCSE ok ginyal. Yes. Koro yudo ka mano en gima nikare adiera na nyisi nyithindo kachacha to gin gi different personalities. Nitiere nyithindo ma ena rori